Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Fulbaana 12 bara 2016 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne qabannee dhiyaanneerra. Duraan dursee oduutu dhiyaata. Ittaansee qophii addaa fi Oromiyaa Insaayit isiniif dhiyeessina. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun sin dhageessisa. Atileetiin Oromoo biraa ammas diddaa Oromoo addunyaatti beeksisuun sadarkaa arfaffaa irratti mul'ate. Atileet Damisee Taamiruu wal dorgommii Paraolimpik kan qaama hir'ootaa biyya Biraazil magaalaa Riyoo keessatti gaggeeffame irratti lammaffaan erga xumuree booda mallattoo diddaa Oromoo agarsiisuudhaan falmaa Oromoo addunyaatti beeksiseera. Kana malees faaruu alaabaa Itoophiyaa faarfachuu diduudhaan gootummaadhaan diddaa Oromoo mul'isee jira. Atileetonni Oromoo biyya adda addaatti yeroo ammaa kana qabsoo Oromoof diddaa Oromoo mul'isaa jiran sadarkaa olaanaatti dabalaa akka jiran beekamaadha. Oromia keessatti yeroo abashoonni bara haaraa simachaa jiran kanarratti diddaan akka malee jabaatee itti fufeera. Gabaa lagachuu dabalatee diddaan bakka adda addaatti adeema akka jiru beekameera. Guyyaa kaleessaa magaalaa Jimmaatti dargaggoonni Oromoo hiriira ba'uudhaan mootummaan Itoophiyaa Oromoo ajjeesuu akka dhaabuu fi bilisummaan Oromoo akka mirkanaa'u gaafatanii jiran. Kana malees uummati Oromoo jabaatee bilisummaa isaa akka dhuunfatu dargaggoonni kun sagalee tokko waamichaa dhiyeessaniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti immoo abbootiin amantaa kiristaanaa Oromoo wal ga'uudhaan sirna kadhannaa fi dungoo qabsiisuu gaggeessaniiru. Sirna kanarratti uummati Oromoo akka moo'ichaan injifatu kadhannaa isaanii dhageessisanii jiran. Garbummaa biyya kanarraa dinneerra. Ittiin fufin maqaa gooftaa Yesuusiin. Gadi qabamuun ittiin fufin. Garmalee du'uun ittiin fufin. Garmalee hidhamuun ittiin fufin. Biyya keenya ifa Waaqayyoo qabsiifneerra. Magaalaa Finfinnee keessatti ifa Waaqayyoo qabsiifneerra. Iddoo teessuma mootummaa biyya kanaa keessatti dhaabbannee ifa Waaqayyoo qabsiifneerra. Amma ifi Waaqayyoo ammas Waaqarraa balaqeessee gara keenya gara biyya keenyaa nuuf adubu. Yaanni Waaqayyoo akeekni Waaqayyoo barri isinii dhufeera nuun jette bara nuuf hiigaa. Barri kun kan keenya akka ta'u godhigaa. Barri kun kan ijoollee Waaqayyoo haa ta'u. Barri kun kan ulfinaa haa ta'u. Barri kun kan moo'ichaa haa ta'u. Harka keenya keessa boojuu nuu galchi. Ulfina nuu galchi. Moo'icha nuu galchi. Gama wal fakkaatuun hordoftoonni amantii Islaamaa kan guyyaa har'aa ayyaana rafaa kabajan bakka adda addaatti diddaa Oromoo deeggaruun mallattoo diddaa agarsiisaa oolaniiru. Oromiyaa guutuu dabalatee addunyaa keessatti kanneen ayyaana kana kabajatan ilmaan Oromoo dhumaa jiran gaddaan kan yaadatan yoo ta'u ilmaan Oromoo bakka adda addaatti rakkina keessa jiran illee akka gargaaran beeksisaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Ajjechaan kamuu bilisummaa Oromoon naabu. Tarkaanfiin mootummaa wayyaanee kan gara jabinaan guutames mallattoo bilisummaan Oromoo dhiyaachuu agarsiisa. Akka lakkoofsa warra Habashaatti yeroon kun bara haaraati. Barri haaraa immoo mallattoo haaromsaa fi gammachuuti. Barri baranaa garuu mallattoo haaromsaa ta'uusaa itti fufus kan gammachuu ta'uu hin dandeenye. Sababni isaa qeen Oromootaaf saboota cunqurfamoo hedduun gaaddisa gaddaa fi boo'ichaan kan guutameef haguugame waan ta'eef. Oromiyaa giddugalaa aanaa jalduu ganda urgaa ereeretti kan argamu qee warra obbo Fayyisaa fa'a dibaabee gaddaa keewwatee jira.
Ilmi isaanii Kabbadaa Fayyisaa magaalaa Burraayyuu keessaa hagayya 6 bara 2016 ukkaanfame. Sana booda achi buutee isaa dhabanii otoo barbaachaa jiranii reeffi isaa hospitaala Minilik akka jiru bilbilaan itti himame. Qobaa isaanii dhaqanii akka fuudhanis poolisiin ajajaman. Duudhaadha waan ta'eef diduu fi irraa hafuu hin dandeenye. Dhaqanii reeffa isaanii fudhatan. Gammachuun silaa ittiin yeroo kana dabarsuuf deemanis akkanaan qe'ee isaanii irraa fagaatee qe'een isaanii qe'ee gaddaa fi boo'ichaa ta'e. Akka biyyaattis gaddaan dabarsuudhaaf dirqamani. Oromiyaa lixaa aanaa mana sibuutti kan argamu qeen obbo Malaakuu fa'aas gaddumaaf boo'icha wal fakkaatu keessatti argama. Isaanis reeffa mucaa isaanii Abdii Malaakuu fudhatanii kan awwaallatan Fulbaana 11 bara 2016 ture. Mucaan isaanii Burraayyuu keessaa qabamee humna tikaa wayyaaneen ajjeefame waajjira poolisii Burraayyuutti darbame. Reeffa kana ture isaanis seensa bara haaraatti kan fudhatan. Dubbiidhaaf malee boo'ichii fi gadda akkanaa kun kan qe'ee obbo Fayyisaa fa'aa seene qofaa miti. Qeen Oromoo marti boo'ichaa fi gaddaan guutamee jira yeroo ammaa kanatti. Gaddi kun magaalaa Dambidolloo, Horroo Guduriu, Naqamtee, Hamboo, Jimmaa, Roobee, Dirreedawaa, Harammayaa, Awwadaay qe'ee Oromoo mara keessatti kan dibaabee jiru. Yeroo ammaa qeen Oromoo marti gaddaaf boo'icha wal fakkaatu keessatti argama. Haa ta'uuti gaddi kun kan Oromoon barbaade ofitti fidee miti. Gaddii fi boo'ichi kun kan Oromoon nagaa fi bilisummaasaaf jecha harka bal'isee fudhachaa jiru malee. Waggaa 150 dura qe'ee Oromootti kan duule sirni gabrummaa fi nafxanyaa ummata Oromoo gidiraaf roorroodhaaf dabarsee kenne. Oromoonis injilbeeffadhu jechuudhaan wareega lubbuuf qabeenyaatti baasaa jira. Qabsoonis akkanaan adeeme abbaarraa ilmatti darbaa yoo naga'e. Sirni Habashaa kufaa ka'aa tures dabaree wal dabarsee kan aangootti dhufu kan Oromoo miidhu malee Oromoo furmaata fiduun argamne. Oromoonis qabsoosaa diduu fi falmuu itti fufee jira. Bara 1991 kan aangoo dhuunfate mootummaan Tigrees gabroonfataa hamaa ta'e argame. Oromoon falmaasaa garuu hin dhaabne. Murtiin Oromoos akkuma gaafa duriitti bilisummaa Oromoof wareegamuu ta'ee itti fufe. Har'a akkuma agarru qaamni hawaasa Oromoo marti dhiiraaf dhalaadhaan dirreewwanii fi bosona, gaarreewwanii fi lageen Oromiyaa mara keessatti sagalee wal fakkaataadhaan bilisummaa Oromoo iyyaafachaa jiru. Bilisummaa Oromoofis dhiiga dhangalaasaa jiru. Lafee isaanii caccabsaa jiru. Gootonni Oromoo qaqqaaliinis bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf jecha lubbuu isaanii, qabeenya isaanii, qe'ee isaanii wareeganii jiran. Har'allee dhalooti haaraa qe'ee Oromoo mara keessatti sagaleen dhageessisan kana fakkaata. Guyyaa jala bultii ayyaana bashaa kanattis magaalaa Jimmaatti kan argaman dargaggoonni Oromoo wal ta'uudhaan diddaa abbootiin isaanii durirraa kaasanii itti fufiinsaan gaggeessaa jiran isaanis akka bakkaan ga'an dhaadachuudhaan dhageessisaa turan. Oromo
Yeroo ammaa kana irratti sirbitoonni Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, atileetonni Oromoo, maanguddoonni Oromoo, abbootiin amantii Oromoo fi akkasumas qaamonni hawaasaa marti sagalee wal fakkaataa Oromiyaa keessaa dhageessisaa jiran. Isaan biras darbee Oromoonni biyya addunyaa keessatti faffaca'anii jiran sagalee biyya keessaa dhaga'amu kana haaluma wal fakkaataan itti fufanii dhageessisaa jiran. Oromoo qofa otoo hin taane alagaan illee Oromoo wajjin dhaabbatee mirga Oromoof dubbachaa jira. Mukeeniif lageen illee akkasumas bilisummaa Oromoo iyyaafachaa jiran. Kana malees nagaa akkan arganne, naannoon akkan tasgabboofne, qilleensi nagaa akkan dhufne mirkaneessaa jiran. Bilisummaa Oromoo malee wanti tasgabbaa'u akkan jirre ifatti dhaammachaa jiran. Iyyaafannaan Oromoo kun bakkayyuutti dhageessifamaa, bakkayyuurraa himamaa jira. Haa ta'uti mootummaan Oromoof dhaabbate, mootummaan gaaffii Oromoo dhaga'ee deebii kennu waan hin jirreef ajjeechaan bakkayyuutti itti fufee jira. Inumaayyuu daran hammaachaa fi jabaachaatti dhufe malee. Ajjeechaan ilmaan Tigireedhaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu immoo kan ijaa gurra dhabe, kan gara jabinaan guutame ta'ee mul'achaa jira. Nama nagaa qeessaarraa qabanii mana dhaattee gagalchanii booda akka nama boqqoolloo waaduutti dhala namaa lubbuun otoo jiru waadaa jiran. Daa'imman harka duwwaa gaaffii mirgaa gaafatan rasaasatti dhukaasanii waadaa jiran. Ilmoo ajjeesanii haadha reeffarra teessisaa jiran. Reeffa isaarra taa'inaan jette gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu miilla isaa jalan daa'ime achiin daa'ime kaasin daa'ime kaa isa reeffi lafa mucaan koo diriiree ciisurratti nardisii miilla koo diriirseetanii na rukute. Reeffa mucaa keessanii birattis hin rukutu? Reeffa mucaa kootii irratti see tokkotti dabaluuf ka'e miilla isaa jalan daa'ime maalolli du'ee kun mucaa kootii see kanatti na duraan dabalin hin jedheen miilla isaa jalan daa'ime kasa mucaan. Achumaan na rukute maalin godhare kana maalin barbaada kana caala du'eera mucaan koo sana gargaaru. Kan na gargaaru isaa kan mana naa ta'e kan siraa hojjete barbarree tumee barbarree daakee ba'aa baatee mataa isaa irratti qansiraa 12 bahee 12 galee ana qallabuuf jedhee nu mana namaatti galla mana kiraatti galla ilmoon koo kan hundumaa na danda'e naa wajjin jiraatu aji koo gar tokko na jaame kaa aji koo gar tokko jaame waan tokko tuti ani caccabeen jira waanuma tokkoyyuu waan wayiitti galuun qabu sichi wanta na eeggadu tokko sin jiru guyyaan natti dukkanaa'eera waanuma hin barbaadu tokkoyyuu hin qabu. Isiniin immoo maaliif isin rukutan? Maalan beeka mucaa makoo irratti kaa sila mucaa keessa ittiin dhahuutu naan jechuu isaaniiti kaa. Eessa keessan isin dha'an isiniin? Cinaachi makoo kanarra na rukutan. Ooltanii ture isin? Mucaarra ganna teessisan kaa mucaarra taa'eedhaan isheen tokko magaaf isheen irratti kuftutu itti daballa jennaan miilla isaatii jala daa'ee beeka. Mucaan koo du'ee ciisu irratti tokkotti dabaleef ka'an. Seenaarraa akka hubannutti gara jabinni akkanaa kun garuu waan himuu fi waan raagu qaba. Kutaa lammaffaa sagantaa kana qophii keenya sanbata dhufu keessatti qabannee dhiyaanna.
qabannee walirra ciccinaa abadan abadan duubatti deebinuu diinadha bal'ollee kilaashiin hin dhibnu nuula nu barbannaa dafaa nu dhachisa yommuu boore baafnu gubaan kun nu dhiisa. This is Oromo Voice Radio English program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will present to you Professor Izquel Gabbisa's speech on OSA 2016 conference. My topic is the plan and the protests, exploration of the political context. All right. By way of introduction, I just wanted to say that the goal of this conference is not simply to explain or hold a conference today. There will be a product, a book or a journal or something that would disseminate what we're doing there. So this political context is meant for the book to provide the political context that gave rise to both the plan and the protests. So the massive protest in Oromia region that broke out in 2015, in the last months of 2015, marked a turning point in the Oromo national struggle for self-determination. Now, to those who always cast doubt that the Oromo belonged to one nation, those who denied the existence of the Oromo nationalism altogether and dismissed the Oromo's capacity to mount an organized protest against oppression, the protests proved that the Oromo is one nation, unified for a common purpose and a common national identity, and able to pursue their goals through a sophisticated civil action against a heavily armed military. If anything, the Oromo people's actions have shown that Oromia is the epicenter of the struggle against the totalitarian rule that had been imposed, and the protests have earned respect for the young generation of Oromo activists and reaffirmed the observation that two French observers made about a century or more than a century ago, Marshal de Salviac and Anton Dabadie, saying that the Oromo is a great African nation. Now, what was already achieved, what has already been achieved as a result of the protest movement bodes well for the challenge of the future. Now, as citizens of Oromia, we members of the Oromo Studies Association are awestruck by the heroism that the people have shown and humbled by the sacrifices they paid. But as scholars, we owe it to them to document, to explain, and to interpret both the protests and the problems that triggered them. It is true that the protests were triggered by the Addis Ababa Integrated Master Plan and the whole land lease policy of the Ethiopian government that allowed for the eviction of farmers and transferring of smallholder arable land to private investors. It would nevertheless be, as just Henok said, it would be a mistake to reduce the protests, the massive protest, the historic protest, to a resistance against city expansion and urban planning. The master plan triggered, there's no doubt about that, triggered the protest, but the issues are structural. And the protests reveal a crisis of a regime, or a crisis in a regime. And this is what, if we have time, we would be able to show that the protests were triggered by the Addis Ababa Master Plan, but they address a larger issue, very large issue that is really going back to the formation of Ethiopia itself, and particularly the formation of the EPRDF regime since 1991. It goes back at least 20 years. So let me say that how my paper itself is structured. The first one is it addresses briefly, ever so briefly, how the master plan was a trigger. And I would not repeat what Henok said. But I would say that the Oromo national movement
has always, I mean, the demand for the Oromo national movement has been three things. That is the question of land, language, and I would say leadership, but what I mean by that is self-rule. These are the three demands of the Oromo national movement since its inception in the 1960s. Now, I want to say something about the land question, that the land question has two parts. One is the question about homestead, the Qe'ee, the livelihood. The other is the biyya. The other is the biyya Oromo or the biyya Gosa Oromo, whatever they are. So there are two goals when they say land. The language issue has been always about identity, the Oromo identity, at least one basis for Oromo identity. It's the foundation of Oromo identity. The struggle against imperial rule and the Derg regime was always about self-rule. So the Oromo struggle, the Oromo national movement has always been about three things: land, language, and leadership, self-rule that is. The questions were raised in the Ethiopian student movement as a question of land to the tiller, and also the question of nationalities and members of the Oromo nation, who were also members of the Ethiopian student movement. And when I say that, I go back to people like Gabayo Ferrisa, who actually started the movement, the Ethiopian student movement, in the 1970s, and the formation became the leaders of the Oromo Liberation Front in the 1960s, and the Oromo Liberation Front actually articulated these demands in a coherent, programmatic way in the 1970s. And these demands were answered, I would say, piecemeal in different times. And just for the sake of time, I would say the 1974 revolution answered the land question as a question of plots, homestead, returning land to individual Oromos and others in plots. But the question of land as a matter of biyya nurra fudhatame, as a matter of biyya, was actually rendered a treasonable crime under the 1974 revolution. As you know, the 1974 revolution also responded to the question of language by allowing certain media exposure. But the question of Qubey, the use of Qubey, was a treasonable crime, as we know. And if Professor Talahongamta is here, he would probably tell a story about that. The 1991 revolution went much further. It actually answered the question of biyya, the question of not only land as homestead, but land as homeland. Oromia was created. The Afan Oromo became the Qubey script, the written form of the Oromo language, that it really went further. And self-rule in Oromia, albeit a symbolic form, the Chaffe Oromia was the legislative body where actually Oromos were ruled. Albeit symbolic, it was important. The 1991 revolution went further than the 1974 revolution. By so doing, it laid the foundation for Oromo identity, for Oromo unity, for Oromo statehood in whatever form. And the struggle for national liberation advanced onto a qualitatively different phase. All of this represented hope for the Oromo, that the very question that started the national movement, the very three questions, would now be addressed. Hope was raised. Expectations were raised. But progressively, as the rule of the EPRDF unfolded, what it represented was the reversal of the gains that were made. And the master plan actually represented that very reversal in a real and symbolic way. So in that sense, it's in that sense that I would say the master plan was a trigger. And I want to say, in addition to what Henok said about that it was represented land confiscation, massive land confiscation since arguably Middle East conquest. That's one thing. The impact is absolutely clear. That is, the master plan was seen as an attempt to change the linguistic and demographic character of the land that they proposed to occupy. And thirdly, the annexation of Addis Ababa, or into Addis Ababa, of 1.1 million hectares, 36 towns, 17 districts. The master plan was simply seen by Oromos as a scheme to destroy
and this is, I'm talking just how people perceive it, as a scheme to destroy the Oromo, Ilman Oromo, and the Biyya Oromo. It was seen really as a dagger aimed at what it means to be Oromo. It was seen as a pincer that was meant to destroy Oromo identity altogether, Oromo statehood altogether. It was seen symbolically, that is to say, as a plan to eradicate the presence of Oromo in the central region of Oromia. Here is the point that I really want to add to what everybody says. If I wanted to make any point, this is the one point that I really want to emphasize, and I'm aware that I will be cut off at some point in time. This is the fourth one, which is really important. The master plan symbolized the grand scheme to drive the Oromo out of Finfinne, which has deep-rooted historical significance for the Oromo. And to illustrate what I mean, I would use two examples. In 2003, when the seat of the Oromia government was removed from Finfinne and was relocated in Adama, I was traveling from Finfinne to Leqa. And I say Leqa because the person that I was talking to was saying, we are going to Leqa. We're going to Nakamte, but he says Leqa. And I said, and he said to me, are you coming from the heart of Finfinne? Ati handura Oromiati ufta. And I said to him, well, handura Oromia is no longer handura Oromia because it has been relocated. And he said, no, lucky. Handuri Oromia in Geddaramu teso motummatu Geddarame male. Handura Geddarama enyulle Geddarun dando. So no government, no legislation in the eye of the Oromo can change the center and the heart of Oromia. They could put their party, OPDO, here, there, where, but the heart of Oromia cannot be changed. Any attempt to change that the reaction to that would be visceral. That's what happened here. Now, that's the first question. The second is, and surprisingly, what this man traveling from Addis Ababa to Finfinne to Nakamte was telling me is actually the same sentiment is deeply ingrained in Borana traditions. In the Borana Ageti, as they say it. Here is what they say regarding Finfinne. And this is handed down through generations in Borana Ageti. And what they say is, here is what I say. Ayyanike walla, ilmanke salbani, horrike Finfinne. Which means, your origin is one. That is to say, Ayyanike walla. Ilmanke salbani, your offsprings are three. That is the Uma, the Umama, and the Nama. And the third one is Horrike Finfinne. It could mean two things. It could mean the salt water, but it also could mean that Horrike Finfinne, that you multiplied. Your harvest is here, brought here. Your products are brought here. And what does that mean if you look deeply into it? Finfinne was not a reference to the span. Finfinne was not a reference to the Filwuha. As we say, it's not about the water going like fin. What it was that in Borona Argat Ageti, centuries ago, the Galma of the Abamuda was located to the east of the present-day span, known as the Filwuha, which today is the site of the Jubilee Palace. That was where the Galma Abagada was, Galma Abamuda was. In Borona memory, the site was the place where the unity of the Oromo was expressed because the Jilla that represented every Oromo Gosa came there. They came there with their finna. They brought their gift to the Abamuda, to that very site, to where Haile Selassie built the Jubilee Palace. In the 1950s, the Abagada of Borana was summoned to Haile Selassie's palace. I forgot his name. Madda is his name, the Abagada of that time. He was invited there, and Haile Selassie was telling him to tell his people a certain thing. But I'll forget about that because you can read it in one of the Journal of Oromo Studies if you really want to pursue this thing. But Madda Galma told Haile Selassie that this place where you have your palace was the Abamuda's Galma. So the Jilla bring their finna to that site. Finna.
Finna finne to the Abba Galmas. But this is the site of where the Oromo expressed their unity, because all Jillas of every imaginable Gosa of Oromo came to that site. This speech will continue next week.